Hi friends, in this video we are going to study second part of the third main question in the 2017 Financial Management past paper. If you think this video is useful, please give a like and share with your friends. If you have any doubts, you can ask through the comment section, and don't forget to subscribe this channel and click bell button for getting notification of forthcoming videos. Okay, let's go to the video. The following information has been extracted from the records of a company. Elements of cost, amount per unit. Raw material வந்து ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு 45 ரூபா பெறுமதியான ரா மெட்டீரியல் தேவை. டிரெக்ட் லேபர் 20 ரூபா பெறுமதியான டிரெக்ட் லேபர் தேவை. ஓவர்ஹெட் 40 ரூபா பெறுமதியான ஓவர்ஹெட் தேவை ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. மூண்டையும் கூட்ட வாரது டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டாக இருக்கும் 105 ரூபா. அதோட ப்ராஃபிட் 15 ரூபா அட் ஆகி செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பெர் யூனிட்டுக்கானது 120 rupees வருகுது. Further, the following particulars are also available. Raw materials are in stock on an average of 2 months. Raw material வந்து ஸ்டாக்கா 2 months இருக்கும். அப்போ நாங்கள் இப்போ கரண்ட் அசெட்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்க இன்வென்ட்ரி வரும், டெப்டர்ஸ் வரும், அதோட கேஷ் பேங்க் இருந்தால் வரும், அதை விட ப்ரீபேமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கரண்ட் அசெட்ஸுக்குள்ளே வரும். நாங்கள் அதுகளை கால்குலேட் பண்ணுவோம். கரண்ட் அசெட்ஸ் அதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டாக இன்வென்ட்ரிக்குள்ளே 3 இன்வென்ட்ரி வரலாம். ரா மெட்டீரியல், ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ், அதே மாதிரி ஃபினிஷ் குட்ஸ். ஃபஸ்ட்டுக்கு ரா மெட்டீரியலை பார்ப்போம். ரா மெட்டீரியல் நாங்கள் பார்க்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் 2 months ஸ்டாக்கில் இருக்குமா. அதன்படி இப்போ யூனிட்டுக்கான ரா மெட்டீரியல் எங்களுக்கு தேவை 45 rupees. இப்போ யூனிட்டுக்கு தேவை 45 rupees பெறுமதியான ரா மெட்டீரியல். நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிற யூனிட்ஸ் வந்து இந்த கணக்கின்படி 12,000 யூனிட்ஸை பெர் மந்த்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ நாங்கள் அதை இயருக்கு நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்க வேணும். 12,000 into 12. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம். ஆக்டிவிட்டி லெவல் வந்து 12,000 into 12. மாதத்துக்கு 12,000, மந்த்துக்கு 12,000 யூனிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இயருக்கு 12,000 into 12 நாங்கள் பெருக்க வேணும். இன்டு பெர் யூனிட்டுக்கான ரா மெட்டீரியல் வந்து 45 rupees. இது வந்து 2 months இருக்க போகுது. இப்போ 2/12. ஸோ ரா மெட்டீரியல்ட டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஸ்டாக்கில் இருக்கிறது 10,80,000. அடுத்தது ரா மெட்டீரியல் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இன்வென்ட்ரிக்குள்ளே. அடுத்தது வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். ஒர்க்கிங் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்குள்ளே 3 எலிமெண்ட்ஸ் வரும். ரா மெட்டீரியல், டிரெக்ட் லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ். அதன்படி நாங்கள் இந்த கொஸ்டினின் படி மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் on an average for 4 weeks. ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் வந்து ஸ்டாக்கில் 4 weeks இருக்கும். அதோட கம்ப்ளீஷன், டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வந்து 50% ஆகிருக்கும். உங்கள் பெர் யூனிட்டுக்கான ரா மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டி லெவல் 12,000 into 12 months into 45 rupees per unit for the raw material. அது வந்து 4 weeks இருக்கும். 4
divided by 52. So 4,98,462 ரூபாய் வருது. இங்கே வந்து இந்த கணக்கில் வந்து மந்த்லையும் தந்திருக்கு டீட்டெயில்ஸ், வீக்லையும் டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்கு. இப்படி வரைக்கும் நாங்கள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் செய்ய வேணும். மந்தில் சொல்லியிருந்தா மந்தில் செய்ய வேணும், வீக்கில் சொல்லியிருந்தா வீக்கில் செய்ய வேணும். 2019 படி ஃபுல்லாகவே மந்தில் சொன்னபடியாக நாங்கள் மந்துக்கு எடுத்துனாங்க. மற்றது வந்து நாங்கள் இங்கே கன்சிடர் பண்ண வேணும். எப்படி என்றால் மந்தில் மட்டும்தான் மந்தை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேணும், வீக்கில் தந்தால் வீக்கை கன்சிடர் பண்ண வேணும். ரெண்டையும் தந்து அசியூம் 52 வீக்ஸ் மட்டும் தந்திருந்தால் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி செய்ய வேணும். மந்தில் தந்த டீட்டெயிலில் மந்தில் செய்ய வேணும், வீக்கில் தந்த டீட்டெயில்ஸுக்கு வீக்கில் செய்ய வேணும். மந்த்லையும் தந்து வீக்ஸ்லையும் தந்து த்ரூ அவுட் டியூரிங் இயர் அண்டு சேம் தந்து வீக்ஸும் அசியூம் 52 வீக்ஸ் தந்திருந்தால் நாங்கள் 52 வீக்ஸையே நாங்கள் எடுப்போம் கொமனா. அதன்படி அடுத்ததாக 12,000 யூனிட்ஸ் மந்த்லி ஆக்டிவிட்டி லெவல் இன்டு 12 பர் யூனிட்டுக்கான டிரெக்ட் லேபர் வந்து கொஷனின் படி 20 rupees. 20 இது வந்து 4 வீக்ஸ் இருக்க போது 4 divided by 52. இது direct labor value work in progress 2,21,538 ரூபா. அடுத்தது ஓவர்ஹெட் வேல்யூ பார்க்க வேணும். 12,000 மந்த்லி ப்ரொடக்ஷன் இன்டூ 12 மந்த்துக்கு அடுத்து இயருக்கு எடுப்போம் இன்டூ பர் யூனிட்டுக்கான ஓவர்ஹெட் வேல்யூ வந்து 40 rupees. 40 rupees அது வந்து 4 வீக்ஸ் ஸ்டாக்கில் இருக்கும். 4 divided by 52. Value of the overhead of the work in progress is 443,077 rupees. இப்போ நாங்கள் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸுக்குள்ளே இருக்கிற 3 எலிமெண்ட்ஸையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ரோ மெட்டீரியல், டிரெக்ட் லேபர், ஓவர்ஹெட்ஸ். இதோட டோட்டல் எடுத்தோம்னால் 11,63,077 ரூபா வருகுது. இங்கே வந்து இந்த கொஸ்டினில் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்கு. இந்த கொஸ்டினில் டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்கு. த டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் 50% ஆஃப் த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். நாங்கள் பார்த்தோம் ஏற்கனவே 2019 பாஸ் பேப்பரில் டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் தந்தபடியாக நாங்கள் டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணி அந்த டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் பெர்சன்டேஜ் எடுத்து அதைத்தான் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. 2018 பாஸ் பேப்பரில் டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் தர இல்லை. அப்போ நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணின டோட்டலையும் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸாக கன்சிடர் பண்ணி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கால்குலேஷனுக்கு எடுத்திருந்தாங்க. இங்கே வந்து 50% டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் 50% தந்திருக்கு. அதனால் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணின டோட்டல் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் 50% தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கால்குலேஷனுக்கு எடுக்க வேணும். Degree of completion for work in progress 50%. அப்போ நாங்கள் இதில் 50% எடுத்தோம்னா சரி 5,81,538 ரூபா வரும். இங்கே நாங்கள் இன்வென்ட்ரியில் ரோ மெட்டீரியல் எடுத்துட்டோம், ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் எடுத்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் மூன்றாவது இன்வென்ட்ரி எடுக்க வேணும், ஃபினிஷ் குட்ஸ். ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஓகே, ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் மாதிரி தான் ஃபினிஷ் குட்ஸ்லேயும் 3 எலிமெண்ட் இருக்கும், ரோ மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர் அண்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ். கொஸ்டினின் படி ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஸ்டாக் ஆன் அன் ஆவரேஜ் இஸ் ஃபார் 1 month. அப்போ இங்கே டீட்டெயில் மந்தில் தந்திருக்கு 1 month வந்து ஃபினிஷ் குட்ஸ் வந்து 1 month ஸ்டாக்கில் இருக்கும்.
அதன்படி 12,000 per unit per month production into 12 for the year into 45 rupees per unit raw material value into 1 divided by 12 1 month வந்தபடியா அதோட வேல்யூ 540,000. அடுத்தது direct labor பார்த்தோம்னால் 12,000 units per month into 12 into 20 rupees per direct labor for the per unit into 1 month. Direct labor value 240,000. The overheads பார்த்தோம்னால் 12,000 units for the month into 12 into 40 rupees overheads per unit into 1 month divided by 12 value 480,000 rupees. So the total finished goods value is 1.26 million. Now we have calculated all the inventory value, raw material, work in progress and finished goods. Now we are going to compute the debtors or accounting receivables value. Debtors or accounts receivables. As per the question, time lag in receipt of proceeds from debtors is 2 months. அப்போ நாங்கள் கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு வந்து 2 months கிரெடிட் பீரியட் கொடுக்குறோம். Another detail, %20 of the output is sold on cash basis. So rest of that 80% of the output is sold on credit basis. So we have to consider the credit sales for the calculation of debtors value. And selling price per unit is 120 rupees. These are the details for calculation of debtors. So monthly production units 12,000 into 12 into 120 rupees is selling price per unit. This is total sales value. Now we have converted the credit sales only. So 20% is cash sales. So 80% is credit sales. This is 2 months credit period. 2 divided by 12. So the value of the debtors is 2.304 million. The debtors value is 2.304 million. Now we have calculated under the current assets, inventory and debtors. And now we have to calculate the cash balance. Expected cash balance. In this question,
The company expects to keep cash balance of rupees 100,000. So expected cash balance is 100,000 rupees. So we can enter direct 100,000. Now we have entered all the current asset values. So now we have to total. So total current assets value is 5.325538 million. So total current assets or gross working capital or operating cycle, all are similar. Now we have calculate the current liabilities value. Current liabilities. In this question, time lag in payment of wages and overheads is 2 weeks. Lag in payment of wages. So 12,000 units per month production into 12 into direct labor value per unit is 20 rupees into 2 weeks. 2 divided by 52. So 110,769 rupees. And like in payment of overheads, 12,000 per month into 12 into 40 rupees for the overhead value per unit into 2 weeks divided by 52. So 221,538 rupees is like in payment of overhead value. And we have to calculate the creditors value. Creditors or accounts payable. Creditors value 12,000 units per month production into 12 months into raw material. Total raw material is raw material value per unit is 45 rupees. So now we have compute the total raw material purchase value. In this question, credit allowed by suppliers is 1 month. So credit period is 1 month for the suppliers. So into 1 month divided by 12. 540,000 units creditors value. Now we can compute all the current assets value. Total current
liabilities value, total current liabilities value is 872,308 rupees. Now we can calculate the net working capital value. Net working capital equal current assets minus current liability. So this is current net working capital value. Net working capital equal to net operating cycle. Both are similar. In this question, now we have calculated net working capital value. Additionally, add 10% to compute figure to allow for contingency. So we have to add 10% contingencies on net working capital. %, contingencies. ₹445,323 is contingency. So net working capital after added contingencies. This is the final answer for this question.